city has been experiencing periodic ethnic conflicts related to livestock theft and banditry attacks, which significantly impact education, frequently displacing students and resulting in schools being vandalized or closed entirely. Over 20 schools in the vast county remain closed 4 weeks after schools reopened across the country owing to increased banditry in Baringo North and Baringo South. Some schools reopened, but enrollment was quite low. The fate of over 5,000 students is unknown. Experts say prolonged school disruption will have a severe and long-term impact on learning achievement. NTV's Rose Wangoi toured the area, and here is her story, Deserted Dreams. Chepkesin Primary School in Baringo North constituency has been a no-go zone since 2021. What would normally be filled with the shrills of children, now an empty and deserted school compound. Families who resided in the nearby villages moved to other places since it had become a battlefield. Siku moja walikuja kupika shule Chepkesin. Saa moja na kitu. Walikuwa napika marisasi, walikuwa wanataka kuhamisha watu ndio wasikae hapa. Learners were forced to hide under their desks for over 3 hours as bandits engaged herders and police officers in a fierce gunfight in the school compound. Mwalimu alipigwa risasi. Asubuhi alikuwa akikuja kuelekea shule. Baadaye shule ikafungwa. Sisi tukatoka. The school is well built with modern classrooms fitted with a power system. The solar system used to power the school, it was full of light, but now the light is no more. Armed bandits struck the deserted school, vandalized doors and windows, destroyed learning materials and made away with some of the property. They also torched books before cutting away the school's solar panels. The water tank was not spared either. It was also destroyed. Development partners had put up boarding facilities to ensure pupils from this area prone to banditry attacks and the nomadic way of life stay in school. Beautiful hostels, but of no use now. There are bullet holes in almost every roof in the school. Chepkesin Primary Boarding School was once a vibrant institution which hosted over 400 pupils, but the school remains deserted after parents and their children fled the volatile region and moved to safer areas. Chepkesin is still insecure. For security purposes, we were accompanied by 3 police reservists. For Elijah Chetalam, it was not the first time his homestead had been raided. It had happened countless times, forcing him and other villagers to flee until normalcy returned. But in 2021, the attacks were so fierce that they vowed not to go back anymore. Bandits waliingilia tulipokuwa tukilisha wanyama huko chini. Nilipotoka huko chini, nilikuja na watoto wangu kupika njiani sasa kwa sababu nimekuwa milima hivi. Sasa nikaanza kuanguka. Sasa mtoto anaanza kusema papa. Alafu tunakimbia kutorokea nini? Adui kwa nyuma huko. Watoto mmoja anasoma hapa. Wengine wameenda various schools kwa sababu ya hii nini maneno ya insecurity. Hata mimi sasa siishi kwangu. Nimetorokea kwingine kwa majirani. In January 2022, a police officer was killed by armed bandits who invaded the area. Sisi tukapiga nduru. Askari walipokuja, wakuja kupambana na hao kwa sababu sisi hatungekuwa na nini? Mabunduki ya kupika hao. Kupika hapo askari mmoja aliuliwa hapa chini. Residents say initially there was a police camp in the area, but after persistent attacks, the camp was disbanded. Na siku moja kuna nini askari ya NBR waliletwa. Sasa hiyo askari ya NBR waliporutishwa. Sasa hao wakapata nguvu ya kuingilia sisi. That sparked a massive exodus of more than 3,000 villagers, with residents fleeing to safer areas. Serikali waweke kambi huko. Alafu watupatia wataongezea ni NBR
Alafu watu wanaanza kurudi huko walime. Learners of Chepkesin Primary are being hosted at Kamwetio Primary School, some 10 kilometers away. Paul Yatich is a senior teacher at the institution. He gazes at what could be a class filled with pupils, but the sight of the empty classroom is disheartening. An enthusiastic teacher who was eager to produce quality pupils, but 3 weeks after schools reopened, Yatich is facing uncertainty. Now this is the beginning of the first term. We have not yet received learners. They have not yet reported. The consequences of the perennial insecurity in the area are still being felt. Towards the end of last term, we lost a neighbor here due to this guy was gunshot, and of course he had no animals. He was just resting. He was preparing for his meals, and that one now made the whole community members now to move, because they felt that they could keep on being ambushed all the time. The school has a population of 112 learners. After being displaced, majority of pupils from adjacent villages flooded Kamwetio Primary School. The aspect of hosting two schools is a challenge. Like we don't have enough staff room to use for the teachers. We don't have the classrooms for all the learners. If you look at these temporary classrooms here, they are too small. We don't have desks. We are using tables. Some of these learners just stand. We take them as they stand because we don't have enough chairs. 4 schools in Baringo North have been direly affected by recurrent banditry activity and completely shut down. Insecurity has really hit this place, and it has crippled the education seriously. Like the question of on, off, where we close today, and then we learn next week. Now, when even teachers go, and some teachers come from far, it takes them time to come. Even the learners, of course, with their families, when they move, it takes them a long time also to come back. Now you find between the time you are hit and the time you recollect yourself until you are right in class again once more, it's a big challenge. We would want to use the assistant chief and the Mita to inform them that to come back to school. One of the most affected institutions is Chepkewe Primary School. The area is characterized by rugged terrain with hills and valleys that offer bandits a perfect hideout from where they emerge to ambush security personnel and civilians. The journey is not for the faint-hearted. To access the area, residents have over the years relied on police escorts to avoid being attacked. The village school Chepkewe Primary was shut down in April 2016 after persistent attacks by bandits. 8 years later, the school is still closed with facilities vandalized. Walivamia sehemu hii, wakachukua mifuko, wakaua watu, mpaka hata wakaua chief hapa hivi. Kwa hivyo hapa tukawa na hofu, hata kukucha kuishi ni ngumu sana. The Madwold school is almost falling apart. The school is in a state of disrepair. It has seen little or no renovation over the years. Ilikuwa inaenda mpaka darasa la 5 kwa wakati ule. So wale wakubwa darasa la 6 na kwenda mbele walikuwa naenda kwa shule hizi za Chepkesin ambazo vile zimeafektiwa na hii mambo ya insecurity. Ilikuwa nzuri sababu watu walikuwa karibu, sasa walikuwa wanaendelea kutengeneza mali kibomoka kidogo wanashindilia kwa matope hiyo. Sasa hii ni vile imewachwa sasa inaanza kubomoka. Wanda hata mifuko wanaingia huko wakati wanalishwa mchana, wanaingia huko wanakonga alafu inapomoka. Once a lively village with over 80 households, Chepkewe is now a haunted and miserable shadow of its former self. All these villages are now completely deserted, with what used to be houses and social amenities now overgrown with vegetation. Unapoona hali ya insecurity haichakuwa vile. Kawa imetulia, lakini bado watu wacharudi. Mifugo tu wanakuja sehemu hizi kwa wakati huu kwa malisho peke yake. Tulikuwa tukilima wimbi na mahindi. Tulikuwa tukipata chakula ya kutosha ya kulishia watoto. Lakini tangu tulivyohama, mtoto sasa kwenda shule ni shida. Naona hata kuanzia hiyo 2016 tangu tuhame hapa,
si watoto wote waliingia shule. Kuna some dropouts wengi sana. Pupils of Chepkewe are now being hosted at Baringo Primary School. Tuko walimu wakuu wawili ambao tunatumia hiyo facility moja, tuseme ofisi moja, lakini tumechikawa. Kuna sehemu yangu, labda mwalimu mkuu wa shule hiyo ako kwa sehemu yake ambayo ni ofisi yake. Kwa sababu kila shule inapata mahitaji yake ya Wizara ya Elimu. Yes. Kwa darasa watoto wanasomea darasa moja. Sema kwa mfano darasa la 5 hivi. Sasa watoto wako kwa ndani hapa, lakini kwa ile tunaita nini? Records. Kila mtu ana records zake. South Sudan, yes. Tuna strain hizi facilities kama madawati. In Kapturo Primary, only 50 pupils reported back to school upon reopening. When NTV visited the institution, learning was yet to resume. Most of the classes are empty. There's simply no learners to be taught. Some of the non-local teachers have sought transfers after the school was closed. 2 years ago, Kapturo Primary had more than 400 learners, but only 100 remained following massive displacement. The scenario is the same at the neighboring New Hope Academy. In this desolate place, every sunrise does not guarantee one the peace of watching the sunset, and Angasuvi knows this only too well. Tumevamiwa sasa mara 4 hapa area hii, na imekuwa ni shida, imekuwa shida, lakini ya mwaka huu kuanzia Disemba tarehe 8, nakumbuka vizuri, ilianzia sehemu zile za jirani zetu upande wa Kisumeti. Sasa hiyo nayo ikafanya na sisi upande huu tukaadhirika kiasi. Anne is a Christian missionary who has served in the area for more than 20 years. She established New Hope Academy in 2004. The school hosts vulnerable pupils from surrounding communities. This place was full of life with children playing and singing, but today it's deserted. Tulifungua Jumatatu na watoto 10. Na ni shule ambayo iko na watoto 100. Sasa hatujui wengine wako wapi. Hatuelewi watarudi ama watafanya kutakuwa namna gani. The classrooms last enjoyed the warmth and laughter of pupils in January 2022. Tulifunga kuanzia Januari. Tukajaribu kuendelesha na wanafunzi wale sasa tuna hosti hapa, lakini haiku function vizuri. Sababu mara tukikaa tunasikia marisasi, watoto wanakimbia. Health services in Kapturo have been hampered after the only hospital in the area was closed. Tangu Disemba hatuna daktari. Ilipokuwa shida ilikuwa kubwa sana, daktari tuliyekuwa tumepewa akaenda. Hata mimi mwenyewe ndio niko na ufungumu, kitaka dawa ndaenda niwafungulie niwapenda. Maisha yetu hapa tumeishi katika hali ya kustuka. Na unaona hata tunajaribu kujikaza kabisa. Kwa sababu tuliona sasa kama sisi hapa sasa kwa mfano tukistuka hivyo na wale wengine wastuke, tukisema ni kuamuka kuenda, hiyo haitaitwa Kapturo tena. Ikifika saa 12 tumepika, tunaingia nyumba, kama tuko na watoto kama wachache unaona tumewatayarisha, tunaingia kwa nyumba na tunanyamaza. Hakuna kuweka torch kumulika, unaenda tu ukijaribu kutafuta njia mpaka uingie kwa nyumba ufunge. And that reality is just part one of the situation. Atuanjoy Mukalima on Twitter saying, "What a shame, we are denying a whole generation a future just because of the so-called bandits." I'm seeing a lot of reaction. Continue engaging us on our social media platforms. The hashtag we're using this evening is Deserted Dreams. At NTV Kenya, at Rose Wangoi, at Zainab Ismail. Let's hear from you. And we'll be coming back with the second part after this break. Every day, we make many choices. What time we wake up, what we eat, what we wear, where we go, and more. We think about the people in our lives and the many tomorrows that lie ahead. We think about being happy and how we can cherish every moment. A lifetime of the quality of life you deserve, well into retirement and beyond.
Because life is about making choices, let's make the right ones together. For now, for retirement, and everything in between. Choose how you live. For an exclusive fragrance experience, try Nivea Men Deep Impact Body Lotion with a long-lasting woody fragrance, deep moisture, and a fresh skin feel. Make an impact with Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, it starts with you. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, si uniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance inakava vitu gani? Comprehensive Motor Insurance inakava gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia inakava passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance, ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Chukua bima leo. Boresha maisha na bima. Kifo ni lazima, japo hakitabiriki. Pata bima ya matanga ili kuepuka na wasiwasi na michango isiyo na maana unapompoteza mpendwa wako. Bima hii husimamia gharama zinazohusiana na matanga. Pata bima ili kuhakikisha yote yatakuwa sawa. Biashara yako. Chukua bima leo. Kenya has come a long way in ICT development. The government set up the Universal Service Fund to bring communication services to remote and hard-to-reach parts of the country. We are ensuring that every Kenyan is connected to business, to better education, to better health. What would you do with 20 million shillings? The biggest maximum payout per bet in Kenya. Kuwa mshindi. Fanya uamuzi. Mozart Bet. The journey to the volatile